Jai Shri Ram. In the Bhagavad Gita 18th chapter, slokas number 45 and 46, the message is very simple. If you are devoted to your duty, that is sufficient, you will attain perfection. Sve sve karmanyabhirataha samsiddhim labhate naraha swakarma niratah siddhim yadha vindati tachrunu yattah pravrittirbhutanam yena sarvamidam tatam swkarmana tamabhyarcha siddhim vindati manavaha. Sri Krishna is telling us very clearly. The literal translation is devoted to his own duty a man attains perfection. Listen how one engaged in one's own duty attains perfection, from whom proceeds the activity of all beings and by whom all this is pervaded. Worshipping him through his own duty, a man attains perfection. Yatta pravrittir bhutanam yena sarvamidam tatam swakarmana tamabhyarchya siddhim vindati manava. Worship Krishna through your duty. If you are a teacher, if you are a doctor, if you are whatever, a farmer, or whatever, just do your duty. The picture above is a story from the Mahabharata. There was a person named Kaushik who attained some siddhis after doing lot of japa. One day he was sitting under a tree and he was doing dhyana, meditation, and a crow perched on the tree and it was cawing continuously. And he got disturbed. He looked at the crow angrily and the crow got burnt to ashes. Anyway, he finally got disturbed. He got up and went for bhikshatana, seeking alms, because he used to live on charity. So he went to a house where there was a lady and he was seeking alms, but she took a lot of time to come and give him charity, alms, food. So he was a little angered and he wore an angry expression. The lady came out of the house and after seeing his angry expression, she said, "Don't consider me as helpless as that crow. Don't you show me your angry face and think that I am some kind of a crow who can be burnt down with your anger." Kaushik was stunned. How did this lady come to know an incident which happened a kilometer or so away? Then he asked, "Mataji, please tell me how." She said, "I am serving my husband who is unwell, and devotedly, since I am a devoted wife, by just doing my duty, I have gained these siddhis." So he said, "Please tell me more." She said, "I have other works to do. So please go to a Vyadha. There is a butcher and he will tell you." So this man is even more shocked. This is called Vyadha Gita. Vyadha means butcher. Actually, this butcher was not killing any animals. See, Vedas don't allow meat eating. So any animal that was dead, he used to collect it, skin it, and give the skin away for people to make shoes and all that, leather. And the meat used to be sold. Some people used to eat the meat. So any animal that has freshly died, he used to slaughter that. I mean, it's already dead. There's no question of slaughtering it. He used to cut it up. So Kaushik went there and he saw many big people, rishis are coming and waiting and discussing and waiting for this man's darshan. After a long wait, he could manage to meet this butcher. And he asked the butcher, "What is the secret of your knowledge and all these siddhis?" The moment the butcher saw Kaushik, he also said, "Acha, that lady has sent you here." And this man was even more shocked, because there was no social media, no way that fellow could have come to know. She doesn't have a mobile phone, nothing like that. So this fellow is even more shocked. So he explains, Vyadha Gita it is called. The message is simple. That man says, "I have acquired these siddhis, though I am doing this, butchery, though I am not actually killing any animal. I've got the siddhi because I am serving my parents devotedly." So, duty to be done sincerely, that is sufficient. So don't waste your time doing all kinds of yajnas and pujas and rituals and running after temples and rolling on the floor.
If you have time and money, there is no harm in doing it if it makes you feel better. But it is sufficient just to do your duty, study Gita, understand it, and teach it, because teaching Bhagavad Gita is the best yajna, that is the Jnana yajna. 1868, Abhidasyati. Krishna says, Abhidasyati. Abhidasyasi means teach, one who teaches. Adhyeshyate means one who studies. And Shrunuyadapi, one who listens. So if you look at 1868, Krishna is very clearly saying, Yaimam paramam guhyam madbhakteshvabhidasyati bhaktim mai parang krutva mame vaishyatya asamshayaha. So the keyword operative phrase is abhidasyati. Abhidasyati means study, lecture, give a pravachana, talk about it. Abhidasyati. So, నాయందు పరమభక్తి కలిగి ఈ పరమగోప్తమైన గీతా ఉపదేశాన్ని అంటే గీతా శాస్త్రాన్ని భక్తులకు, నా భక్తులకు హృదయంలో పదిలపరుచువాడు నన్నే పొందుతాడు. ఇందులో ఏమాత్రము సందేహం లేదు. దెన్ నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచమే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి. అందరికంటే నాకు ఇష్టమైన వాడు వీడే. నాకు ప్రీతిని గూర్చునట్టి కర్మలను ఆచరించు మనుష్యులలో అతనిని మించిన భక్తుడు ఎవడు లేడు. భగవద్గీత టీచ్ చేసేవాడిని మించిన వాడు ఇంకోటి లేడు. సో అది పాయింట్ నెంబర్ 1. ఏది అభిదాస్యతి అంటే టీచ్ చేయగలిగితే టీచ్ చేయి, తప్పేం లేదు. సంస్కృతం పెద్ద రాకపోయినా మీనింగ్ చెప్పచ్చుగా, నీకు తెలిసిన జ్ఞానంతో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పచ్చుగా. తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు? అధ్యేష్యతే అంటే చదివేవాడు. అధ్యేష్యతే చ ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయో జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యాం ఇతి మే మతి. సో అధ్యేష్యతే చదివేవాడు, పఠించువాడు అనమాట. జ్ఞానయజ్ఞం చదివినా జ్ఞానయజ్ఞం కిందే, టీచ్ చేసినా జ్ఞానయజ్ఞమే అవుతుంది. తర్వాత కొంతమంది చదవలేమండి, మాకు చదువు కూడా రాదు, మేము నిరక్షరాసులము. పర్వాలేదు, వింటే కూడా సేమ్ బెనిఫిట్స్. శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాన్ లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో వింటే చాలు, దోషదృష్టి ఉండకూడదు. అసూయ అన్నది సంస్కృతంలో ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ ఈవెన్ ఇన్ ద గుడ్, దోషదృష్టి. అన్నిట్లో దోషాలు కనిపిస్తాయి, మంచి మాటల్లో కూడా దోషాలు కనిపిస్తాయి కొంతమందికి. అలాంటి బుద్ధి ఉండకూడదు. క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు, ఏ బుద్ధితోటి తెలుసుకుందాము అన్న ఆతృత ఉండాలి. సో 1868 to 1870, 71, 68, 69, 70, 71. మళ్ళీ చెబుతా. జ్ఞానయజ్ఞం అన్నిటికంటే గొప్ప యజ్ఞం ఏంటి? జ్ఞానయజ్ఞం. జ్ఞానయజ్ఞం ఏంటి? 3 రకాలు. టీచ్ చేయగలిగితే భగవద్గీత, లేక చదవగలిగితే స్టడీ, శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసన. తర్వాత చదివి ఆలోచించాలి, ధ్యానం చేయాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. 3వది చదవడం కూడా రాదు, లేక టెక్స్ట్ చదవడేను నా వల్ల కావటం లేదు, వింటే చాలరా బాబు. భగవద్గీత శ్రద్ధతో విని కృష్ణుడు చెప్పిన మాటల్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఉత్తనే విని వదిలేస్తే ఈ చోరి చావు గాడిదలాగా అయిపోతావు, అంతే దండగా. యైమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య అసంశయః. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచమే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి. అధ్యేష్యతే చ ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాన్ లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణా. జై శ్రీరామ్. హరే కృష్ణ.